we are going to learn the comparator. So what is comparator? The device which compares is called a comparator. So here what we will do, we will give an input which we want to compare to one input terminal, and the other input terminal is given with the reference voltage. So this input given terminal always compares its voltage with the other fixed reference voltage, such that when this input crosses this reference voltage, then the state of the op-amp will change. So that is the reason this application, this comparator, will compare the reference. Otherwise the two terminal inputs will be compared with each other. And in which mode this comparator is going to be used? Generally, we have seen all the applications in the previous topics. We have seen the feedback amplifier configuration only. That means op-amp with feedback, negative feedback we have seen. But here the comparator is a special application of the op-amp without feedback. అందుకని డయాగ్రామ్లో మీరు గమనించండి, దీంట్లో ఫీడ్బ్యాక్ రెసిస్టర్ లేదు. ఈ డయాగ్రామ్లో కూడా చూడండి, ఫీడ్బ్యాక్ రెసిస్టర్ లేదు. అంటే ఏంటి? op-amp is used in open loop mode. This op-amp is used in open loop mode. Open loop mode లో యూజ్ చేసినప్పుడు what will be the gain of the op-amp? It is considered as infinity. Infinity is not possible for us. కాబట్టి దాని గెయిన్ ఏమవుతుంది? either V plus or V minus. either V plus or V minus. V plus V minus అనే వాటిని saturation అంటారు. Vsat plus Vsat or minus Vsat ఏమంటారు దాన్ని? saturation అంటారు. సో ప్లస్ Vsat or మైనస్ Vsat అనేవి దాని మ్యాక్సిమం వోల్టేజెస్ అవుతాయి. దాని మ్యాక్సిమం ఆర్ మినిమం వోల్టేజెస్ అవుతాయి. అయితే now what is the characteristic of a ideal comparator? Ideal comparator will be, its characteristic will be like this. That means either it will be plus Vsat or minus Vsat. This is the characteristic. But here practical comparator will be different. That means the characteristic will not start at this point, but it will take some lapse. Afterwards the characteristic will go like this. The characteristic, it will be some curved nature. This is practical comparator characteristic. Now we are going to see how this comparator is going to work. Adi chuddam. First of all, non-inverting comparator. We are going to see the non-inverting comparator. So here this is the basic diagram of non-inverting comparator. So non-inverting amplifier eppudu avutadi? When input is given to non-inverting input terminal. So ఈ non-inverting అంటే plus terminal కి input ఇస్తే then it is called as non-inverting amplifier. So non-inverting comparator also will have its input applied at the non-inverting input terminal, and the other terminal, that is inverting input terminal, is given with a reference voltage. With a reference voltage V reference. అంటే ఒక పర్టికులర్ వోల్టేజ్, ఒక కాన్స్టెంట్ వోల్టేజ్, ఎంతో కొంత మన ఇష్టమైన వోల్టేజ్ ఇన్వర్టింగ్ టర్మినల్కి ఇస్తాం. నౌ వాట్ ది సర్క్యూట్ హ్యాస్ టు డూ? ఏం చేయాలి? ఇది ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ప్లస్ Vsat మైనస్ Vsat ఉంటాయి. ఇక్కడ ప్లస్ అండ్ మైనస్ Vsatలు ఉంటాయి. ఇక్కడ
Now, what this op amp is going to do? Always this input is compared with the V reference. ఎప్పుడు కూడా ఇన్పుట్ V reference తో కంపేర్ చేసుకుని ఉంటుంది. So that the output will be changed. అంటే ఏంటి? V ఇన్పుట్ ఒక తక్కువ ఉన్నప్పుడు ఒక అవుట్పుట్ వస్తుంది. V ఇన్పుట్ రెఫరెన్స్ కంటే ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఇంకో అవుట్పుట్ వస్తుంది. Only that is the operation we will have. Now, here we will observe this waveform. ఎలా వస్తుంది చూడండి, నేను చెప్తాను. Suppose my input Vi starts from 0 and my inverting input, this is the non-inverting input Vi, that is nothing but my sine wave, and here V reference is the voltage taken at this point, that is which is some positive value V reference. So what happens? Now this input is going to be compared with the V reference. ఇది 0 ఉంది. సపోజ్ ఇది 5 volts ఉంది అనుకుందాం. ఇది 5 volts ఉంది, ఇది 0 ఉంది. ఇప్పుడు ఏది ఎక్కువ? 5 volts ఎక్కువ, 0 తక్కువ. అంతే కదా? 0 తక్కువ, 5 volts ఎక్కువ. ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్లస్ అనే టర్మినల్కి ఇచ్చింది ఎంత? తక్కువ. ఇప్పుడు ఏ టర్మినల్ లీడింగ్? ఇన్వర్టింగ్ ఇన్పుట్ టర్మినల్ లీడింగ్. ఇన్వర్టింగ్ ఇన్పుట్ టర్మినల్ లీడింగ్ అయితే మనకు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? మైనస్ Vsat. ఏం రావాలి? మైనస్ Vsat. ఇదిగో చూడండి, అవుట్పుట్ ఏమొచ్చింది? మైనస్ Vsat అనే అవుట్పుట్ వచ్చింది. సో ఎక్కడ దాకా వస్తుంది? అప్ టు V రిఫరెన్స్. అంటే V ఇన్పుట్ అనేది V రెఫరెన్స్కి వచ్చేదాకా, అంటే 5 volts వచ్చేదాకా కూడా దీని వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది? మైనస్ Vsat. వెన్ ఇట్ క్రాసెస్ 5 volts, Vi అనేది ఎప్పుడైతే V రెఫరెన్స్ దాటుతుందో దెన్ దిస్ Vi ఈజ్ గోయింగ్ టు బి గ్రేటర్ వెన్ కంపేర్డ్ విత్ ద V రెఫరెన్స్. ఇది ఎక్కువైంది. సో ఇది ఎక్కువైతే ఏమవుతుంది? ప్లస్ టర్మినల్ ఈజ్ లార్జర్. ప్లస్ టర్మినల్ లార్జర్ అంటే అవుట్పుట్ ఏం రావాలి? ప్లస్ Vsat. సో సడన్లీ ఇట్ చేంజెస్ టు ప్లస్ Vsat. ఎప్పుడైతే క్రాస్ అవుతుందో అప్పుడు ప్లస్ Vsatకి వెళ్ళిపోతుంది. నెక్స్ట్ వాట్ హ్యాపెన్స్? ఇట్ విల్ బి ఇన్ ప్లస్ Vsat. ప్లస్ Vsat పొజిషన్లో ఎక్కడ దాకా ఉంటుంది? వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు, మళ్ళీ అది తిరిగి 5 volts కంటే తక్కువ వచ్చే వరకు కూడా ప్లస్ Vsatలో ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఈ పాయింట్ క్రాస్ చేసిందో ఇక్కడ వరకు 5 volts, అంటే నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా, ఇక్కడ దాకా 5 volts, దాటి 4 voltsకి వచ్చిందో దిస్ Vi ఈజ్ గోయింగ్ టు బి లెస్ అండ్ దిస్ V రిఫరెన్స్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి మోర్. సో నెగిటివ్ టర్మినల్ ఇన్పుట్ ఎక్కువ ఉంది. ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? మైనస్ Vsat. Again it goes to minus Vsat. In this way, this waveform will be repeated. So, now if I want to design a single circuit with the plus V reference and minus V reference, అంటే నేను ఈ V reference పాజిటివ్ వోల్టేజ్ అన్నా ఇవ్వచ్చు, నెగిటివ్ వోల్టేజ్ అన్నా ఇవ్వచ్చు. ఒకవేళ నెగిటివ్ V reference ఇస్తే కనుక waveform will be like this. Waveform will be like this. Just we observe it. So here Vi starts with 0. 0 is always greater than minus negative value kada. First kabatti positive terminal is larger. So my output will be plus Vsat tote waveform starting. The same thing will be continued here. So this is one type, this is the circuit with plus V reference and this is the waveform with minus V reference. So combinedly I can design a circuit like this. So I have taken a variable resistor R such that either it can take minus Vsat value or plus Vsat value. మనకి ఏ వాల్యూ రెఫరెన్స్ V reference అనేది reference value, not saturation value, sorry. So V reference I can take it as plus V or minus V reference, so that this circuit will be designed such that I can get these two waveforms. Next again.
The same thing happens with the inverting comparator. This is the inverting comparator. Same waveform. But the inverting comparator will be having input for the inverting input terminal. And E terminal ki input istam. So minus terminal ki input istam. That is the only difference for these two comparators. So the waveform will be same as it is like in the previous one. Ante in non-inverting comparator lo ela behave chestado, this also will behave in the same manner. So what this comparator will do? It will compare the V reference with the input, or input with the V reference. So input, if V reference is lesser than the V input, or V reference is greater than V input, that will decide the state of the output. So we will get the comparator action in this way. Next, we are going to see the application of this comparator, and it can be used as zero cross detector, and also phase detector, window detector. అలాంటి చాలా అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి, బట్ యూ హ్యావ్ ఇన్ ద సిలబస్ ఈజ్ ఓన్లీ జీరో క్రాస్ డిటెక్టర్. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ దిస్ కంపరేటర్. అండ్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ వన్ థింగ్, దిస్ వి రిఫరెన్స్ విల్ మేక్ ద విడ్త్స్ ఆఫ్ దీస్ టూ, ఈ రెండు విడ్త్లు, ఈ విడ్త్ ఎంత ఉందో ఈ విడ్త్ అంత ఉండదు. సో ఈ విడ్త్ రెండు సమానంగా అయితే కనుక we can design a square wave. ఒక సైన్ వేవ్ నుంచి ఒక స్క్వేర్ వేవ్ కి కన్వర్ట్ అయినట్టు లెక్క. అంటే ఏంటి, ఈ వి రిఫరెన్స్ అనేది పాజిటివ్ కానీ నెగిటివ్ కానీ తీసుకుంటే ఒక ఫుల్ కంప్లీట్ సైకిల్లో ఒక పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ విడ్త్, నెగిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ విడ్త్ ఈక్వల్గా ఉండవు. ఒకవేళ ఈ వి రిఫరెన్స్ అనేది జీరో తీసుకున్నారనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, positive half cycle width and negative half cycle width of the output will be same. And if this is V reference value is 0, then it is called a zero cross detector. Emantaru danni? Zero cross detector. This is one of the applications of the comparator, and we will draw the circuit and we will see its operation.